Okay. So let's see on the DD statements గురించి చూద్దాం. So why do we use the DD statements? So DD statements ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. So basically DD statements are used to supply the load libraries either the job lib or the step lib. Again ఇక్కడ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే లోడ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద లోడ్? వెంకటేష్. సో లోడ్ మీన్స్ వన్స్ నీ నువ్వు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ని మిషన్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మనం లోడ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ యువర్ కోడ్. సో కంపైలేషన్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ ద కోబాల్ that will be converted into mission understanding language. So during the compilation that will happen, the output we call it as a load అంటాం ఇక్కడండి. ఓకే, సో నువ్వు ఏదైతే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రాసామో దాన్ని కంపైల్ చేసిన తర్వాత నీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని లోడ్ అంటాం. ఓకే, సో టు ప్రొవైడ్ దట్ లోడ్ లైబ్రరీ ఎయిదర్ ఇన్ ద జాబ్ లిబ్ ఆర్ ద స్టెప్ లిబ్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ త్రూ ద డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. సో డీడీ స్టేట్మెంట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు చూపించాను ఫస్ట్ లో. హియర్, సి హియర్, ఇక్కడ జాన్ డాట్ లోడ్ లైబ్రరీని ఒక ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ అనేది, నీ పీజిఎం2 అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది వెళ్ళి ఈ లోడ్ లైబ్రరీలో చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే జాబ్ లిబ్ అని ఇచ్చాం. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ అట్ ద జాబ్ లిబ్ దట్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఎంటైర్ స్టెప్స్. నీకు ఒక 10 స్టెప్స్ ఉంటే ఆ 10 స్టెప్స్ కూడా లోడ్ లైబ్రరీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ స్టెప్ లోపల మెన్షన్ చేసామంటే ఓన్లీ అప్లికేబుల్ టు దట్ పర్టికులర్ స్టెప్. ఓకే, జాబ్ లిబ్, స్టెప్ లిబ్. సో ఇదే లోడ్‌ని నువ్వు స్టెప్ లిబ్‌లో కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. స్టెప్ లిబ్‌లో మెన్షన్ చేసావంటే ఆ స్టెప్‌కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఓకే, యాహ్! సో టు సప్లై ద ఇన్‌పుట్ అండ్ అవుట్‌పుట్ ఫైల్స్ టు ద ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్‌కి నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్‌కి ఇన్‌పుట్ డేటా ఫైల్ ద్వారా పంపించడానికైనా లేకపోతే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి అవుట్‌పుట్ డేటా తీసుకోవాలి అన్నా, సో త్రూ ద డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ we have to mention that file names. సో ఫైల్ నేమ్స్‌ని సారీ. సో ఫైల్ డీటెయిల్స్ అన్నిటిని కూడా డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా మనం సప్లై చేస్తాము. ఓకే, టు సప్లై ద సిస్అవుట్ టు రైట్ ద డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అ యూజర్ డిఫైన్ ప్రోగ్రామ్. సో నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్‌లో ఏమైనా డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్స్ అవి మెన్షన్ చేసినా గానీ త్రూ ద డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా మనం సిస్అవుట్‌లోకి తీసుకుంటాం. సిస్అవుట్ అంటే స్పూల్‌లో ఒక స్టెప్ అండి. సో ఏమైనా డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మనం సిస్అవుట్‌లో చూడొచ్చు. టు సప్లై ద ఇన్ స్ట్రీమ్ డేటా. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనం జేసీఎల్‌లో 3 వేస్ నుంచి డేటా పంపించొచ్చు. వన్ ఈస్ పామ్ పారామీటర్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఫైల్, అనదర్ వన్ ఈస్ ద సిస్ఇన్. సో సిస్ఇన్ నుంచి డేటా పంపించాలన్నా మనం డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా పంపిస్తాం. తర్వాత సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ చూడాలన్నా సిస్ ప్రింట్ గాని, సిస్ అపెండ్ గాని వీటన్నిటిని కూడా వీ హావ్ టు సప్లై త్రూ ద డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, లైక్ హియర్. See here. So for this program, I have mentioned sysout here DD అని మెన్షన్ చేశాను చూడండి. DD అని మెన్షన్ చేస్తే sysout equal to star అంటే whatever the display statements or everything you mention in the program that will go to sysout in the spool. So spool లో sysout అనే స్టెప్ ద్వారా దాంట్లో వినిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ పాసింగ్ ద డేటా త్రూ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. సో దాన్ని కూడా ఇక్కడ DD అనే కీవర్డ్ పెట్టేసి సో DSN దగ్గర నీ ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ డీడీ నేమ్ మెన్షన్ చేసాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ ఇన్పుట్ ఫైల్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్‌కి ఇన్పుట్ ఫైల్ ద్వారా నేను డేటా పంపిస్తున్నాను. ఓకే, క్లియర్ గైస్? డీడీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అర్థమైందా? సో టు పాస్ ద లోడ్ లైబ్రరీ, టు పాస్ ద డేటా టు spools through the sysout or sysprint, to pass the data like if you want to pass any data to program through the input file or if you want to take the any data from output file లో తీసుకోవాలన్నా we have to pass through the DD statements only. ఓకే, ఎగ్జిక్ దగ్గర ఏమో నీ ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూస్ చేస్తాం. డీడీ దగ్గర లోడ్ పంపించాలన్నా లేకపోతే అవుట్పుట్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే ఇన్పుట్ ఫైల్ పంపించాలన్నా అవుట్పుట్ ఫైల్ డేటా తీసుకోవాలన్నా సో వీ హ్యావ్ టు పాస్ త్రూ ద డీడీ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, am I clear guys? Yeah, are you, clear. are you with me? Okay, let's see how to pass the data ఎలా పంపిస్తాం. What are the
what are the parameters are available in the dd statements. Okay, so see here. So for this, suppose let's take the input file. So input file నేను pass చేస్తున్నాను. Okay, so we have to mention dd. Before that, I'm defining the in file as a dd name. So ఇది dd name అవుతుంది. Okay, so dd స్టేట్మెంట్ ఉండేదాన్ని మనం dd నేమ్ అంటారు. ఓకే, జాబ్ ముందుండేదాన్ని జాబ్ నేమ్ అంటారు. ఎగ్జిట్ ముందుండేదాన్ని స్టెప్ నేమ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ నేమ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ త్రూ ద dd స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎట్ ద డిఎస్ఎన్. సో డిఎస్ఎన్ అనేది ఒక పారామీటర్ అండి. dd స్టేట్మెంట్స్ లో ఉండేది డిఎస్ఎన్ పారామీటర్. సో డిఎస్ఎన్ అంటే డేటా సెట్ నేమ్ అంటారు. Okay, so dsn means data set name. Whatever the file you want to pass through the to program, whatever the file you want to take the data through the output, so that we call it we have to mention that file details at the dsn అంటే డేటా సెట్ నేమ్. సో డిఎస్ఎన్ దగ్గర డేటా సెట్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఫైల్ 1 అని ఇచ్చాం. ఓకే, సిమిలర్గా డిఎస్ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫైల్ 2. ఓకే, ఇదేంటంటే సెకండ్ ఫైల్, అంటే అవుట్పుట్గా నువ్వు తీసుకుంటున్నావు ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద డేటా యాజ్ అ ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ఇన్పుట్ అంటున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఫైల్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో యాజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ఇన్పుట్ ఫైల్ అంటున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఆ ఫైల్ యొక్క స్టేటస్ చెప్పేది ఇక్కడ డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్ అంటామండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ స్టేటస్? సో వెదర్ దట్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ ఫైల్. ఓకే, డిస్ప్ ఈక్వల్ టు షేర్ అంటే ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ ఫైల్ ఇన్ ద షేర్ మోడ్. అంటే ఐ వాంట్ టు యూజ్ దట్ ఫైల్ ఇన్ ద షేర్ మోడ్. ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ జాబ్స్ ఆల్సో వాంట్స్ టు యాక్సెస్ ద సేమ్ ఫైల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో ఇట్ విల్ అలౌ టు యాక్సెస్ దట్ ఫైల్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఈ జాబ్లో నేను ఇన్పుట్ ఫైల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ది సేమ్ ఫైల్ ఇన్ అనదర్ జాబ్. వేరే జాబ్‌లో ఈ ఫైల్‌ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఎట్ దట్ టైమ్ యాస్ యూ మెన్షన్ దిస్ ఈక్వల్ టు షేర్ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ అలౌ టు యూజ్ అదర్ జాబ్ ఆల్సో. సో వేరే జాబ్ కూడా ఈ ఫైల్‌ని యూజ్ చేసుకోవడానికి అలౌ చేస్తుంది. అదే డిస్ప్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ పెట్టామనుకోండి, ఓల్డ్ అని మెన్షన్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ లాక్ దట్ ఫైల్. ఈ జాబ్ అనేది ఈ ఫైల్‌ని లాక్ చేస్తుంది. ఓన్లీ ఈ ఈ పర్టిక్యులర్ జాబ్ మాత్రమే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ మోడ్. సో ఇన్పుట్ మోడ్ కాబట్టి ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు షేర్ ఆర్ ఓల్ యూస్ చేస్తాం. ఫర్ అవుట్పుట్ ఫైల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్పెసిఫికేషన్స్. నువ్వు కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, దాని లెంత్ ఎంత, దాని స్పేస్ ఎంత, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో వాటి ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ పారామీటర్స్. ఓకే, అట్ ద డిఎస్ఎన్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఫైల్ 2. సో అనే ఒక ఫైల్ 2 అనే నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఓకే, సో ఫైల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉండేదని ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, యాహ్! సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు న్యూ కేటలాగ్ డిలీట్ అని ఇచ్చాను. సో న్యూ కేటలాగ్ డిలీట్ అంటే సో డిస్ప్ ఈక్వల్ టు న్యూ కేటలాగ్ డిలీట్ అంటే సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. అంటే న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. కేటలాగ్ అంటే సిస్టమ్ నార్మల్‌గా ఎప్పుడంటే ఎబెంట్స్ ఏం లేకుండా నార్మల్‌గా టర్మినేట్ అయిపోయింది. అంటే నార్మల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. అలాంటప్పుడు జస్ట్ క్యాచ్ ఇట్ ఇంటూ ద ఎంట్రీ సిస్టమ్. మనకి ఎంట్రీ సిస్టమ్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ఎక్కడైతే స్టోర్ అవుతుందో అక్కడ. సో నా జాబ్ అనేది నార్మల్‌గా ఇప్పుడు నువ్వు జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. ఒక 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 10 స్టెప్స్ నార్మల్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాయి. మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఏమి ఇష్యూస్ రాకుండా. ఓకే, సో అప్పుడేంటంటే ఎంట్రీ సిస్టమ్‌లో కేటలాగ్ చేసుకోమని. ఇది అబ్నార్మల్ సిట్యుయేషన్‌లో ఏం చేయాలి అని. ఒకవేళ జాబ్ అనేది మధ్యలో ఎబెండ్ అయిందనుకోండి. అలాంటప్పుడు డిలీట్ చేయమని కేటలాగ్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ నుంచి డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నాము. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూనిట్ ఈక్వల్ టు సిస్‌డిఏ. సిస్‌డిఏ అంటే ఎక్కడ నువ్వు నీ ఫైల్‌ని స్టోర్ చేయాలననేది చెప్తుందండి. సో వేర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ డేటా ఎంట్రీ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. అక్కడ నా ఫైల్‌ని క్రియేట్ చేయని. ఇది స్పేస్ పారామీటర్. సో స్పేస్ పారామీటర్ అంటే సో వి హావ్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ టైప్స్ ఆర్ దేర్. సిలిండర్స్ అని, ట్రాక్స్ అని. ఓకే, ఐ వాంట్ ఫర్ నార్మల్ స్మాల్ ఫైల్‌కి అయితే మనం సిలిండర్స్ యూజ్ చేస్తాం. బిగ్గర్ ఫైల్స్ అయితే ట్రాక్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో సిలిండర్స్ ఇచ్చాను. ఇది ప్రైమరీ క్వాంటిటీ, ఇదేమో సెకండరీ క్వాంటిటీ. ఇది రిలీజ్. సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు నీ డేటా అవుట్‌పుట్ ఫైల్ డేటా రాస్తున్నావు. ఒక 100 రికార్డ్స్ రాసావు. సో వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ 100 రికార్డ్స్, దిస్ ప్రైమరీ క్వాంటిటీ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ దట్ 100 ట్రాక్స్, 100 రికార్డ్స్‌కి. సో ఇంకా నువ్వు ఇంకొక 10 రికార్డ్స్ రాస్తున్నావు. అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ 2 యూనిట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే,
ఈ 2 యూనిట్స్ అనేది 15 టైమ్స్ అంటే 15 ఇంటూ 20 30 యూనిట్స్ వరకు రిలీజ్ చేస్తుంది. స్టిల్ నువ్వు ఇంకా డేటా రాస్తున్నావు అంటే అవుట్పుట్ ఫైల్లో, సో ఇట్ విల్ త్రో ద అబెండ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ కంట్రోల్ బ్లాక్స్ అంటారు. ఇవేంటంటే నీ ఫైల్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలని చెప్పేది ఇది. ఫిక్స్డ్ బ్లాకా, వేరియబుల్ బ్లాకా, నీ ఫైల్ యొక్క రికార్డ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలని చెప్పేది ఇందులో డీసీపీ పారామీటర్స్ రాస్తాం. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ జాబ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చెప్తానండి. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ఫైల్, ఒక న్యూ ఫైల్ని జాబ్స్ ద్వారా నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. అవుట్పుట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మాత్రం మనం ఇవన్నీ పారామీటర్స్ పెంచాలి. ఒకటి ఫస్ట్ డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్. సో డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే డిస్ప్ పారామీటర్ మన యొక్క ఫైల్ స్టేటస్ చెప్పేదే డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఫైల్లో మనం ఏంటి ఆల్రెడీ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు షేర్ మోడ్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా, వరల్డ్ మోడ్లో యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా చెప్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అవుట్పుట్ ఫైల్ అయితే మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూ అని మెన్షన్ చేశాను. నార్మల్‌గా జాబ్ ఎండ్ అయిపోతే కేటలాగ్ చేయమని చెప్తున్నాను. అబ్‌నార్మల్‌గా ఎండ్ అయిపోతే మాత్రం డిలీట్ చేయమంటున్నాను. అంటే జాబ్ ఏమైనా అబెండ్ అవుతే డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? మనకు సిస్‌డిఏ అనే ఎంట్రీ సిస్టమ్‌లో మనం క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. స్పేస్ ఎంత ఇవ్వాలి? ఓకే. సిలిండర్స్ అంటే నీకు మెమరీలో ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలని చెప్పేది ఇది. ఓకే. సో సిలిండర్స్ యూనిట్స్‌లో ఇవ్వమంటున్నాను. ప్రైమరీ క్వాంటిటీ 5 యూనిట్స్ పెట్టు. సెకండరీ క్వాంటిటీ 2. అంటే ఈ ప్రైమరీ క్వాంటిటీ అనేది నీ అవుట్పుట్ డేటా సరిపోకపోతే ఇట్ విల్ రిలీజ్ దిస్ సెకండరీ క్వాంటిటీ 15 టైమ్స్. ఓకే. సో లెంత్ ఎంత? ఫైల్ లోపల లెంత్ ఎంత ఇవ్వాలి అని. ఓకే. ఎస్ భావన, ఎనీ డౌట్స్? యామ్ ఐ క్లియర్ గైస్? దీస్ పారామీటర్స్ అర్థమైందా? ఎనీ అర్థమైందండి, అర్థమైంది. ఎనీ క్లియర్. డౌట్స్? కిషోర్ ఎనీ డౌట్స్? వెంకటేష్, రాము? నో, నో. క్లియర్ క్లియర్. క్లియర్‌గా ఉంది గదా! నేను మళ్ళీ మాన్యువల్‌గా మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తానండి మళ్ళీ. జస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ ఇవ్వాలని గుర్తుపెట్టు. ఓకే. సో వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పాను చూడండి. సో డిఎస్ఎన్ అంటే టు ప్రొవైడ్ ద డేటా సెట్ నేమ్ అని. డిస్ప్ అంటే టు ప్రొవైడ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ డేటా సెట్ అని. యూనిట్ అంటే టు ప్రొవైడ్ ద డివైస్ నేమ్ వేర్ ద డేటా సెట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే. వాల్యూమ్ తర్వాత స్పేస్ పారామీటర్ టు ప్రొవైడ్ ద స్పేస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డేటా సెట్స్. డీసీబీ అంటే టు ప్రొవైడ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద డేటా సెట్. డేటా సెట్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ అంటే లెంత్ ఎంత ఉండాలి ఏంటని చెప్పేది డీసీబీ పారామీటర్స్. am I క్లియర్? ఫోన్ చూస్తున్నా తల్లి. సారీ భావన. ఓకే. సో ఫైల్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలి ఏంటనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చూడండి డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్స్ సింటాక్స్ అది. స్టేటస్, నార్మల్ టర్మినేషన్, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్. సో స్టేటస్ నువ్వు ఇవేవైనా పెట్టుకోవచ్చు. న్యూ, షేర్, వరల్డ్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఓకే. మై ఫైల్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. I don't want to again create that file. I want to use that existing file. But whatever the data is already exist, I want to delete that one. I want to యాడ్ ద డేటా టు దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. అంటే ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేయొద్దు. ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంది. నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేసేసి మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఎంఓడి మోడ్ అని యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. న్యూ అంటే ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, క్రియేట్ ఇట్. షేర్ అంటే ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్, యూజ్ ద డేటా సెట్ ఇన్ షేర్ మోడ్, అదర్స్ కెన్ యూజ్ ద డేటా సెట్ ఇన్ షేర్ మోడ్. ఓల్డ్ మీన్స్ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్, యూజ్ ద డేటా సెట్ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివ్ మోడ్, others cannot use this data set. Mod ante file may or may not be existing. If that file is already exist, then it will just delete the data inside that file and it will add that our data. Okay. So catalog ante catalog data set in system catalog entries. Uncatalog ante remove చేయమని, delete చేయమని. అంటే I mean just entry system నుంచి remove చేయమని. Delete అంటే కంప్లీట్ గా నీకు డిలీట్ చేయమని మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ నుంచి అని, మెమరీ నుంచి డిలీట్ చేయమని. ఓకే. కీప్ ద డేటా సెట్ అంటే కీప్ మని. పాస్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్‌కి పాస్ చేయమని. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హావ్ టు యూజ్ అప్రోప్రియేట్ డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్. ఓకే. అది మీకు చెప్తారండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ పాస్ చేయాలి లేకపోతే ఇలా చేయమని, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ డిలీట్ చేయమని. సో దే విల్ టెల్ యూ. సో డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హావ్ టు యూజ్ అప్రోప్రియేట్ డిస్పోజిషనల్ పారామీటర్.
ఓకే. సింపుల్గా నువ్వు డిస్ప్ ఈక్వల్ టు న్యూ అని మెన్షన్ చేసామంటే డిఫాల్ట్గా ఇలా తీసుకుంటుందండి, న్యూ డిలీట్ కింద తీసుకుంటుంది. ఓకే. సో న్యూ కామా కెట్లాగ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి టేక్ ఇట్ యాజ్ న్యూ కెట్లాగ్ కింద తీసుకుంటుంది. ఓకే. న్యూ కామా కెట్లాగ్ అని ఇచ్చామనుకోండి, సెకండ్ పొజిషన్లో ఇలాగా డిఫాల్ట్గా ఇలా వస్తాయి. ఓకే. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్. ఓకే. ఐ క్లియర్ గైస్? అర్థమవుతుందా? హలో. Yes, sir. అర్థమవుతుంది. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే. సో నువ్వేమైనా టెంపరరీ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ దిస్ వే. డబుల్ ఆంప్లిసెంట్ అని ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే టెంపరరీ డేటా సెట్ అవుతుంది. సో టెంపరరీ డేటా సెట్ మీన్స్ సో దట్ ఫైల్ విల్ బి అప్లికేబుల్ టు ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద జాబ్. ఆ జాబ్లోకి మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఆ జాబ్ సబ్మిట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెనాట్ సీ దట్ ఫైల్. ఆ ఫైల్ని నువ్వు చూడలేవు. సో దట్ ఈస్ ద టెంపరరీ డేటా సెట్. ఓకే. సో వన్స్ ద జాబ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ యూ కెనాట్ సీ దట్ జాబ్. దట్ ఈస్ అ టెంపరరీ డేటా సెట్. టెంపరరీ డేటా సెట్ అంటే ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడైనా మీరు ఎంప్లస్ అంటే ఈఎంపీ ఫైల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, సో ఆ ఫైల్ అనేది విత్ ఇన్ ద ఆ జాబ్స్లో మాత్రమే యూస్ చేసుకుంటుంది. వన్స్ ఆ జాబ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఫైల్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇదిగోండి యూనిట్ పారామీటర్స్. సో యూనిట్ ఈక్వల్ టు సిస్డిఏ. సిస్డిఏ అంటే సిస్టమ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్ డివైస్. ఇది ఒక డివైస్. ఈ డివైస్లో నా ఫైల్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. వీ హ్యావ్ ఆల్సో టేప్. సో టేప్ ఫైల్ కూడా ఉంటుంది. సో టేప్ ఫైల్ ఏంటంటే ఇది ఎన్క్రిప్ట్ చేయడానికి అండి. మనం ఇఫ్ యూ క్రియేటెడ్ ద ఫైల్ ఇన్ ద టేప్ యూ కెనాట్ సీ దట్ ఫైల్. మనం డైరెక్ట్గా 3.4లోకి వెళ్ళి మనం ఫైల్ చూడలేము. ఓకే. దట్ ఈస్ ద టేప్. సో టేప్ గాని యూజ్ చేసామంటే మనం వాల్యూమ్ అనేది పారామీటర్ అనేది ఇవ్వాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినారియోస్ రియల్ టైమ్‌లో యూనిట్ ఈక్వల్ టు సిస్‌డిఏ అనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సిస్‌డిఏ అన్నా లేకపోతే 3390 కోడ్ అన్నా 2 కూడా ఒకటేనండి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్పేస్ పారామీటర్ చెప్పాను కదా! యూనిట్ సైజ్ ఇవ్వాలి. ప్రైమరీ, సెకండరీ క్వాంటిటీ ఇస్తాము. ఓకే. ఓకే. సీ హియర్ మాక్సిమం స్పేస్. ఇప్పుడు మనం సిలిండర్ 10,5 రిలీజ్ అని ఇచ్చాం. సో ఫస్ట్ ఈ 10 యూనిట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇట్ అలోకేట్స్ ద 10 cylinders of the primary space. If it is not sufficient, then it allocates the 5 cylinders of secondary space. It extends 15 times for each unit. ఓకే. అంటే మొత్తం 85 సిలిండర్స్ వరకు రిలీజ్ చేస్తుంది. స్టిల్ ఆ స్పేస్ అనేది నీ డేటాకి సరిపోలేదంటే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద SB37. ఓకే. యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. So in your project, if you get the SB37 append, that means whatever the space you allocated to that file, that is not sufficient. Okay. సో నీ ఫైల్లో రికార్డ్స్ రాస్తున్న స్పేస్ అనేది సరిపోవట్లేదు దానికి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద SB37. If you get the SB37 means whatever the data you allocate space allocated to that particular file, that is not sufficient అని. ఓకే. నెక్స్ట్ డైరెక్టరీ కంట్రోల్ బ్లాక్స్ చూసాం. సో ఫిక్స్డ్ బ్లాక్, వేరియబుల్ బ్లాక్ అంటే ఏంటో చెప్తానండి. ఇక్కడ రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా! రికార్డ్ ఫార్మాట్‌కి ఫిక్స్డ్ బ్లాక్, వేరియబుల్ బ్లాక్ అని పెట్టాం కదా! ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఎల్రికల్ అంటే రికార్డ్ లెంత్ అండి. సో ఎన్ని బైట్స్ వరకు నువ్వు ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పేది ఎల్రికల్. ఓకే. సో లెట్స్ కనెక్ట్ టు ద మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి సో మాన్యువల్‌గా ఒక ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూడండి. ఓకే. సో మీకు వన్స్ మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. యూఎస్‌బీసీ 770. ప్రవళిక మీకు దొరికిందా ఫైలు? నాకు నంబర్ పెట్టండి. ఐ విల్ ఆస్క్ వెండర్‌ని అడుగుతాము. వెండర్ నెంబర్ కాదు. ఇలా మీ యూఎస్‌బీసీ నెంబర్ ఉంది కదా! ఆ నెంబరు.
ఓకే. లెట్ ఇట్ కనెక్ట్. ఇది కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే. సో ఎల్డిక్లో వర్క్ చూసాం. ఈ సిస్అవుట్ పారామీటర్ అంటే స్పెషల్ డీడీ నేమ్స్ ఉంటాయి, ఇవి రేపు చూద్దాం. సో ఇవాళ మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద ఒక పిఎస్ ఫైల్ పీడిఎస్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. సో జెడ్ బాయ్స్ వచ్చింది. Once you log into the mainframes, the first screen that appears, we call it as a ISPF window అంటాం. ఓకే. సో బేసికలీ మనకి మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ లో 2 types of files ఉంటాయండి, పిఎస్ ఫైల్ అండ్ పీడిఎస్ ఫైల్. ఓకే. సో పిఎస్ ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సింపుల్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద పేపర్, మీ మీ బుక్ లో ఉండే పేపర్ ని ఒక సింపుల్ పిఎస్ ఫైల్ అనుకోండి. ఓకే. ఇట్ విల్ నాట్ కంటైన్స్ ద ఎనీ అడిషనల్ పేపర్స్. ఓకే. ఒక సింపుల్ పేపర్ తీసుకుంటే ఓన్లీ దట్ ఈస్ ద సింపుల్ పేపర్, దట్ ఈస్ ద పిఎస్ ఫైల్. So PDS file is nothing but a one type of a book. Okay. So PDS file is nothing but a type of a book. It can have the multiple members. ఓకే. పీడిఎస్ ఫైల్లో అయితే మనం మల్టిపుల్ మెంబర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పిఎస్ ఫైల్ అయితే సింపుల్ పేపర్. ఓకే. పిఎస్ ఫైల్ అంటే సీక్వెన్షియల్ ఫైల్ అంటారు. పీడిఎస్ ఫైల్ అంటే ప్రాక్టీషనర్ డేటా సెట్ ఫైల్ అంటారు. ఓకే. సో పిఎస్ ఫైల్ మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే బేసికల్గా నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ డేటా పంపించాలన్నా తీసుకోవాలన్నా వి యూస్ ద పిఎస్ ఫైల్. ఫర్ పీడిఎస్ ఫైల్, ఫర్ క్రియేటింగ్ ద జేసిఎల్స్ అండ్ కోబాల్ మనం ఏంటంటే పీడిఎస్ ఫైల్ యూస్ చేస్తాం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ బుక్, we can create the number of JCLs inside the PDS file. PS file and simply for passing the data or taking the data from the COBOL, we use the PS file. Okay. Let's see how to create the file. Okay. So once you log into the ISPF window, we have the option called 3. So 3 అంటే utilities చూడండి. Utilities use okay ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ ఇవ్వండి. Okay. So next two option. So 2 is allocate, rename, delete or the data sets. So allocate చేయాలన్నా, rename చేయాలన్నా, delete చేయాలన్నా, so we have to choose the second option. Okay. Give the 2 option and hit enter. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్ దగ్గర allocate the new data set. I'm going to create the new data set. Give the A option. Okay. ఇక్కడ ఏంటంటే అదర్ ప్రాక్టీషనర్ సీక్వెన్షియల్ డేటా సెట్ ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇన్ ద సింగిల్ కోట్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అవర్ ఫైల్. ఓకే. ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఈస్ 44 బైట్స్ అండి. మాక్సిమం 44 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫైల్ నేమ్ యాజ్ మనీ డాట్ టెస్ట్ డాట్ ఓకే పిఎస్ ఫైల్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చామో చూడండి. ఓకే. లిజన్ కేర్ఫుల్ గైస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి నన్ను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ క్యారెక్టర్ని మనం ఒక్కొక్క బైట్ని కాల్ చేస్తాం. మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని, ఒక్కొక్క డిజిట్ కానీ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కానీ మనం 1 బైట్ అంటాం. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనేది 44 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే. అండ్ ఒక్కొక్క డాట్ ఇచ్చాం చూసారా, ఒక్కొక్క డాట్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం క్వాలిఫైర్ అంటాము. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు రియల్ టైమ్‌లో మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఫైల్ నేమ్ అనేది ఒక్కొక్క డాట్ మధ్యలో మెన్షన్ చేసాం చూసారా, దాన్ని క్వాలిఫైర్ అంటారు. సో ఫస్ట్ డాట్ ముందు ఉండేదాన్ని మనం హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటాం. ఓకే. ఫస్ట్ డాట్ ముందు ఉండేదాన్ని మనం హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటాము. ఫస్ట్ డాట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని ఫస్ట్ లో లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటారు. ఓకే. ఒక్కొక్క దాన్ని మనం క్వాలిఫైర్ అంటారు. ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని హై లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటారు. ఫస్ట్ డాట్ తర్వాత ఉండేదాన్ని లో లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటారు. ఫస్ట్ లో లెవెల్ క్వాలిఫైర్, దీన్ని సెకండ్ లో లెవెల్ క్వాలిఫైర్ అంటారు. ఓకే. ఒక్కొక్క క్వాలిఫైర్ అనేది 8 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్, ఈచ్ క్వాలిఫైర్ షుడ్ నాట్ కంటైన్స్ మోర్ దాన్ 8 బైట్స్. ఒక్కొక్క క్వాలిఫైర్ అనేది 8 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనేది 44 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అర్థమైందా కాలేదా ఎవ్రీవన్? మన ఫైల్ ఇది ఫైల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది, నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి అలా ఉండాలి.
ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ గాని, ఒక్కొక్క డిజిట్స్ కానీ మనం ఏంటంటే 1 బైట్ అంటాం. సో, టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అనేది మనం 44 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఒక్కొక్క క్వాలిఫైయర్ అనేది 8 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. మాక్సిమం 8 బైట్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ క్వాలిఫైయర్ అనేది ఎయిదర్ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ, న్యూమరిక్ కానీ, నేషనల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏవైనా ఉండొచ్చు. ఓకే. యామ్ ఐ క్లియర్? సార్ డాట్‌ని కూడా బయట కింద లేదు. కన్సిడర్ చేయాలా సార్? అవసరం లేదు. లేదు. అవసరం లేదు. డాట్‌ని కన్సిడర్ చేయదు బైట్ కింద. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఓకే. సార్ సో ఇంకొకటేంటంటే యాహ్! గో హెడ్. ఈ ఫైల్ నేమ్ అనేది హ్మ్. అది ఆ ఫార్మాట్ ఎట్లనే ఉండాలా సార్? లేదంటే ఎలాగైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎలాగైనా ఇప్పుడు మీకు రియల్ టైమ్‌లో ఎలా ఉంటుందంటే, హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ మాత్రం ఒక స్పెసిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటుంది. అంటే ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంటుంది హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్. అదే యూజ్ చేస్తే మనం ఎవరైనా ఆ ఫైల్స్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ మాత్రం మీరు వాళ్ళని అడగండి. సో, వాట్ ఈస్ ద కామన్ హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అని మనం అడగొచ్చు. రియల్ టైమ్‌లో ప్రాజెక్ట్‌కి వెళ్ళిన తర్వాత. మనం హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటారు. సో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఒక ప్రాజెక్ట్‌కి ఒక కామన్ హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ ఉంటుంది. అది ఇచ్చామంటే ఎవరైనా మీ ఫైల్స్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. లేదు మీ ఐడీతో ఇచ్చారనుకోండి. వేరే వాళ్ళని మీ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకేనా వెంకటేష్? బేసికల్‌గా మనం ఫైల్ నేమ్ ఎలా ఇచ్చుకుంటామంటే మనకు అండర్‌స్టాండింగ్ అయ్యేటట్టు ఇచ్చుకుంటాం. హై లెవెల్ క్వాలిఫైయర్ ఇచ్చేసి, మీ ఐడీ ఇచ్చేసి, ఆ ఫైల్ రిలేటెడ్ ఏం చేస్తుంది ఆ ఫైల్ అనేది మనం అలా ఇచ్చుకుంటాం బేసికల్‌గా. అలా ఇస్తే ఏంటంటే, ఆ ఫైల్ చూసిన వెంటనే మనకు అర్థమైపోతది. ఓకే. అందుకని బేసికల్‌గా ఆ ఫైల్ నేమింగ్ అనేది మనకు అండర్‌స్టాండబుల్‌గా ఉండాలి. సో, ఏ ప్రోగ్రామ్‌కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సరే ఒక ప్రోగ్రామ్‌కి నేను పాస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఇచ్చామంటే, ఓకే. ఈ ఫైల్ చూసినప్పుడు ఓకే. ఈ ఫైల్ అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్‌కి డేటా పంపిస్తున్నామని. ఓకే. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకొక రీడ్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది. రీడ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. రీడ్ ఇన్‌పుట్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. రీడ్ ఇనిపిస్తున్నానంటే ఓకే. ఈ రీడ్ అనే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్‌కి ఇన్‌పుట్‌గా ఇది పాస్ చేస్తున్నామా ఈ ఫైల్ అని అర్థమవుతది. అదే అవుట్‌పుట్ తీసుకున్నామనుకోండి. అవుట్‌పుట్ అని ఇస్తాం. అవుట్‌పుట్ అని ఇస్తే ఓకే. ఈ ఫైల్‌లోకి అవుట్‌పుట్ రీడ్ అనే ప్రోగ్రామ్ నుంచి అవుట్‌పుట్ డేటా తీసుకుంటున్నామా అని అర్థమవుతది. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ స్టాండర్డ్స్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. ఓకే సార్. యాహ్! ఓకే. సో, నేను ఇలాగ సపోజ్ ఇదే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను. నేను జస్ట్ ఏంటంటే టెస్ట్ పీఎస్ ఫైల్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. మీకు టెస్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే. సో, ఇక్కడ అలొకేట్ అని ఇస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది డూప్లికేట్ డేటా సెట్ నేమ్. అంటే ఈ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంది అని. ఓకే. సపోజ్ ఇక్కడ 1 అని ఇస్తున్నాను. సో, ఇది కూడా ఉంది. 2 అని ఇస్తున్నాను. సో, ఇది లేదు. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. స్పేస్ యూనిట్స్ మీకు ఇందాక మనం ఏం చూసాం స్పేస్ యూనిట్స్ ఎయిదర్ సిలిండర్స్ ఆర్ ట్రాక్స్. సో, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం మాన్యువల్‌గా ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం అండి. ఇందాక మీకు చూపించిన పారామీటర్స్ అన్నిటిని కూడా జాబ్ ద్వారా నువ్వేమైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే అలాగా. ఇక్కడ ఏంటంటే మాన్యువల్‌గా మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో, స్పేస్ పారామీటర్స్ నేను ఇక్కడ ట్రాక్స్ అని పెట్టాను. ఓకే. సో, ఇది ప్రైమరీ క్వాంటిటీ. సో, ప్రైమరీ క్వాంటిటీ మనం ఎంత ఇవ్వాలో ఇచ్చాము. తర్వాత సెకండరీ క్వాంటిటీ నేను 5 అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ డైరెక్టరీ బ్లాక్ ఉంది చూసారా? సో, లిజన్ కేర్‌ఫుల్ గైస్. ఫర్ పీఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఈస్ 0. ఫర్ పీడీఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 0. ఎందుకంటే పీఎస్ ఫైల్‌లో మనం మెంబర్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయం. పీఎస్ ఫైల్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ పేపర్. పీడీఎస్ ఫైల్ అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బుక్. బుక్‌లా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి మనం డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ అనేది గ్రేటర్ థాన్ 0 ఇవ్వాలి. ఓకే. ఫర్ పీడీఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 0. ఫర్ పీఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఈస్ 0. ఓకే. అండ్ హియర్ ద రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఐ యామ్ మెన్షనింగ్ యాస్ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్. F1 మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అండ్ ద రికార్డ్ లెంత్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ జేసీఎల్ ఆర్ కోబాల్ రికార్డ్ లెంత్ అనేది 80 లెంత్ ఉండాలండి. ఓకే. ఫర్ పిఎస్ ఫైల్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ ఫర్ ద జేసీఎల్ ఆర్ కోబాల్ నువ్వు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ జేసీఎల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ మనం లెంత్ అనేది 80 బైట్స్ ఉండాలి. ఓకే. 80 లెంత్ ఉన్న మెంబర్‌లోని మనం జేసీఎల్ గాని, కోబాల్ గాని మనం రాస్తాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ నేను సపోజ్ 100 పెడుతున్నాను. ఇదేంటంటే పీఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను.
నేను జేసీఎల్కి కోబాల్ కాదు నేను యూస్ చేస్తుంది. ఐఎమ్ యూజింగ్ జస్ట్ ఫర్ ద డేటా పంపించడం కోసం తీసుకోవడానికి మాత్రమే చేస్తున్నాను. ఇచ్చేసి ఇక్కడ తీసేయండి. ఓకే అండ్ హిట్ ఎంటర్. జస్ట్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లాక్ సైజ్ అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ దిస్ రికార్డ్ లెంత్ ఉండాలండి. సో ఇదేంటంటే మినిమం 10 టైమ్స్. సో 10 టైమ్స్ ఆఫ్ అది ఇచ్చానంటే ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది. మీటింగ్ ఇప్పుడు ఎండ్ అయిపోతుందండి. మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే రీజాయిన్ అవ్వండి. ఓకే. రికార్డులు ఎంత వస్తుందండి? 87 అనేది 10 1 వచ్చామా 6 PS TSM type. ఓకే. సో బేసికల్‌గా సమ్ ఇష్యూస్ ఏదో ఉన్నట్టుంది. బేసికల్‌గా మనం ఎంత అంటే రికార్డ్ లెంత్ ఇచ్చామంటే దానికి మినిమమ్ 10 టైమ్స్ అయినా మనం ఇక్కడ బ్లాక్ సైజ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే. సో వన్స్ నువ్వు ఇచ్చిన తర్వాత అండ్ ఇఫ్ యూ హిట్ ఎంటర్ సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ పిఎస్ ఫైల్. ఈ పిఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ రైట్ ఫర్ పిఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఈస్ 0. ఫర్ పిడిఎస్ ఫైల్ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రైమరీ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ ద సెకండరీ క్వాంటిటీ. ఓకే. క్లియర్ గైస్? సో దిస్ ఈస్ ఫర్ పిఎస్ ఫైల్. ఫర్ పిడిఎస్ ఫైల్ సేమ్ ఇంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గ్రేటర్ దాన్ 0 పెడతాం. సో ఇప్పుడు నేను 10 అని పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే. సో ఎలా ఉంది కదా? సో పీడిఎస్ ఫైల్ అన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయండి. సో పీడిఎస్ ఫైల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దీని లోపల మనం ఇలాగ మనం మెంబర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని మెంబర్స్ కావాలంటే అలాగా. ఫర్ పిఎస్ ఫైల్ కి అయితే వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద మెంబర్స్ ఇన్సైడ్ దట్ 52792. సో 3.2కి వెళ్తున్నాను. ఓకే. అలొకేట్ ఇక్కడ మన పీడిఎస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. మనీ డాట్ టీఎస్టీ డాట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే పీడిఎస్ ఫైల్ 2 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఇచ్చేసి 10 5 పెట్టాను అండ్ దెన్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ సమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. ఓకే. సో ఫర్ పీడిఎస్ ఫైల్ ద డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ హిట్ ఎంటర్. సో వన్స్ ఇట్ క్రియేట్ అవుతే మనకి డేటా సెట్ అలొకేటెడ్ అని వస్తుంది. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పిఎస్ ఫైల్ కి పీడిఎస్ ఫైల్ కి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో పీడిఎస్ ఫైల్ సో let me open the PS file. సో పిఎస్ ఫైల్ కి అయితే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్ edit mode లో ఓపెన్ చేయాలి, edit లాగా ఓపెన్ అయింది ఇలాగా.
సో ఇలా చూసామంటే సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ వీ వాంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెంబర్స్. ఇదేంటంటే జస్ట్ రికార్డ్స్. ఓకే. సో పీడిఎస్ ఫైల్ కి అయితే ఇఫ్ యు సీ ద పీడిఎస్ ఫైల్, జస్ట్ పీడిఎస్ ఫైల్ అని ఇస్తున్నాను. సో ఇన్సైడ్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద మెంబర్స్. సో మనం ఇలా మెంబర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను మనీ అని ఒక మెంబర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్, సీ హియర్, ఇలాగ మనం మెంబర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని మెంబర్స్ కావాలంటే అన్ని మెంబర్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ పిఎస్ ఫైల్కి అయితే మనకి ఇలా లేదు, సింపుల్గా ఒక్క పేపర్ లాగే ఉంది. ఇన్సైడ్ దిస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెంబర్స్. ఇలా మనం మెంబర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పిఎస్ ఫైల్ అండ్ పీడిఎస్ ఫైల్. ఓకే, బేసికల్గా మనం పీడిఎస్ ఫైల్ ఏంటంటే ఒక బుక్ లాగా ఉంటుంది. ఇవి ఎందుకంటే మనం జేసీఎల్స్ కానీ కోబాల్ కానీ మనం క్రియేట్ చేయడానికి మనం పీడిఎస్ ఫైల్ యూస్ చేస్తాం. పిఎస్ ఫైల్స్ అయితే డేటా పంపించడం కోసం మాత్రం మనం చూస్తాం. ఓకే, ఇవాళ మనం మాన్యువల్గా ఎలా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం. అర్థమైందా గైస్ అందరికీ? ఓకే, ఐ క్లియర్? సార్ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ సార్. అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఫస్ట్ టైం చూడటం కదా, కొంచెం పజిల్ మళ్ళీ లాగా. మళ్ళీ వీడియో చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్కి వెళ్తాం, 2 ఆప్షన్కి వెళ్తాం, ఇక్కడ అలొకేట్ అని ఇచ్చేసి ఏ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ మన ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో పిఎస్ ఫైల్ అయితే మనకి సింపుల్గా ఒక ఫ్లాట్ పేపర్ లాగా ఉంటుంది. పీడిఎస్ ఫైల్ అయితే మనం మెంబర్స్ కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఎందుకు సార్ నంబర్స్ ని ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం సార్? ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఒక 100 జేసీఎల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నీకు 100 జేసీఎల్స్ కూడా ఒక్కొక్క జేసీఎల్కి ఒక్కొక్క ఫైల్ క్రియేట్ చేయలేవు కదా. ఓకే, ఒక్కొక్క జేసీఎల్కి ఒక్కొక్క ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కంటే వాటన్నిటిని ఒక బుక్ లాగా పెట్టుకొని దాని లోపల నువ్వు మెంబర్స్ పెట్టుకుంటున్నావు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మన బుక్ లో ఉండే ఇండెక్స్ లాగా సార్. అంతే, బుక్ లో ఉండే ఇండెక్సెస్ లాగా నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క జేసీఎల్స్ కి ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ పెట్టుకుంటావు. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఇది 100 జేసీఎల్స్ ఉన్నాయి సపోజ్, ఇదే తీసే. మనకి డెమో డాట్ జేసీఎల్ అనే ఒకటి ఉంటుంది మనకి. మీటింగ్ అని ఎండ్ అయిపోతే రీజన్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఎన్ని జేసీఎల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా జేసీఎల్స్. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి జేసీఎల్స్ 122 జేసీఎల్స్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, అలాగా ఇప్పుడు మామూలుగా పిఎస్ ఫైల్ ద్వారా చేయాలన్నాం అనుకోండి, దీనికి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, దీనికి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, దీనికి ఒక్కొక్క జేసీఎల్కి ఒక్కొక్క ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఒక బుక్ డెమో డాట్ జేసీఎల్ ఒక బుక్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని లోపల మెంబర్స్ పెట్టుకున్నాను నేను. ఓకే, నౌ క్లియర్? ఓకే, సో ఇది మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయడం అండి పీడిఎస్ ఫైల్ పిఎస్ ఫైల్. సో రేపు మనం జాబ్ ద్వారా మనం పిఎస్ ఫైల్ పీడిఎస్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ ద వీడియో వన్స్. ఒకసారి వీడియో చూడండి, చూసి అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ఫర్ టుడే. ఓకే.